Nabagamba era nkyabagamba abakulembeze bannange oba mwina akasimu ke mwagala mulete ennongoosereza mu tteeka. Waliwo etteeka eryayisibwa mu 2010 Parliament yaliwo mu kaseera ako liyitibwa Emoluments and Benefits of the President, Vice President and Prime Minister Act. Eri etteeka eryo lye bayitamu okuwa benefits n'ebirala abaali abakulembeze. Kakati gwe commissioner bw'oba naawe kyoyagala leeta ennongoosereza mu tteeka. Lob, leader of opposition, azze ne allegations eziri serious. Nzita allegation kubanga mu kaseera kano tetulina proof, tetulina bukakafu. Yeah. Azze n'agamba bannayuganda nti bakomishona abamu beeyongera ssente. Banange. Ojjukira w'ebitaano? Erinnya libaddemu awo. Nga kigambibwa nti mu kaseera kano ow'ebitaano takyali wa bitaano. Mbw afuuse wa lwenda. Yes. Bitaano ngattako bina. Mbw mu kaseera kano yaka receiving a total of 900, close to $1 billion. Katandike video. Ensangi zino wabaddewo ebigambo ebitambulira ku mutimbagano nga biraga ng'akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi bwe yafunye obukadde 650 ng'akasimu k'okuweereza mu buvunaanyizibwa bw'aliko mu Parliament. Ssenyonyi olwaleero avuddemu omwasi ku nsonga eno bw'abuulira ab'amawulire ku Parliament nga bwe yakitegedde nti bakamisona ba Parliament 4 buli omu yatutte obukadde 4 ng'akasimu kaabwe ak'okuweereza nga bakamisona ba Parliament. Eyo simu ya campaign wagirabye. Amawulire gadde gatambula a few days ago. Yeah. Nga bagamba nti Lob Joel Ssenyonyi yalya milioni 60. Ne tulowooza nti bijja kgenda under the table tubyerabire. Joel Ssenyonyi n'ava n'atukuba bombshell. N'atugamba nti eyo move yabadde yakono nalinnya nti abantu bali behind that action be bantu be bamu abewa milioni 4. Ng'ate amannya ge gamu bali abantu betumanyiiko. Omuli ow'ebitaano Honorable Mpuuga nti yeeyongera ssente ne bakyaliibe. Of course reaction abantu baavuddeyo ne basika emiguwa ne bagamba olimba byogera si bituufu as expected. Sirowooza nti omuntu yenna bajja kukwatira mu kituli oveyo ogambe nti bankutte. Guno mulundi gwakubiri nga bakola ekintu kino. Bakomishona abana kuliko Honorable Solomon Silwanyi, Honorable Esther Afoyechan, Honorable Prosia Kampulira ne Honorable Mathias Mpuuga. Sente zino zaabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu. Can you imagine? Taxpayers money nti baziwa commissioner agenda campaign nga akomewo nga MP. Kugamba Uganda, we are living in a simulation etakola sense. Nti sente zino zaayisibwa mu ssako ya Parliament engeri kye ziri nti tezaagoberedde mateeka nga zigabibwa. Era sente zino zaayisibwa mu ssaako eya Parliament. Ogezaawo okulaba nti tewaliwo ka paper trail. Kugamba efuuse scam. Efuuse scam bakitegedde nti luli baatukwata. Yeah. Naye ate kyola nkyebuuza nnyo ekintu kino abantu bano ba amaja. Gwe totegeera nti bajja kukuba ttooki mu bintu byenkola. Simanyi oba tebalina ba advisor balungi. Oyina agamba nti awo okola ekyo it will be fish. Okola ekyo it's going to be suspicious. Kye baakola according to Joel Ssenyonyi nti mbu sente bazisawa mu ssako. Baategeera nti gali amakubo baatugwamu katuye ekkube ppya n'ekkube ppya babaguddemu kwegamba ebintu bya ssente kizibu nnyo obutaleka trail. Ebintu bya ssente ate nga ssente nnyingi bwe ziti oleka omukululo babajja kugwamu. Kyova olaba nkyebuuza up to this point tebalina ba advisor, tebalina bantu bajja ne babagamba nti waayi w'ebitaano kola bwoti ne bwoti ne bwoti kozi ogamba nti ogenda ziyisa mu ssako. The money will show up. Bajja zitracinga, they will trace the money back to you. Anti era bakozesa excuse ya sako. Twalaba abayimbi, the easiest excuse was a sako. Yeah. So tugenda laba nti naddala kati mu kaseera ka campaign sako nyingi ezigenda okufuna ssente okugaggawaza some individuals. Kubanga bw'obayo n'ongamba lwaki wafuna ssente mu sako. I'm entitled to money from the sako. Yes, newola mu sako. So you can't pin it on me. Omubaka wa Nakawa West agamba nti bakamisona bano bwe baba baagala okusigala nga begabira ssente balina okukola ennongoosereza mu tteeka erisiima abaaliko abakulembeze okusinga okuzeegabira mu bumenyi bw'amateeka. Nabagamba era nkyabagamba abakulembeze bannange oba mwina akasimu ke mwagala
mulite ennongoosereza mu tteeka. Waliwo etteeka eryayisibwa mu 2010 paalamenti yaliwo mu kaseera ako liyitibwa Emoluments and Benefits of the President, Vice President and Prime Minister Act. Era etteeka eryo lye bayitamu okuwa benefits n'ebirala abaali abakulembeze. Kakati gwe commissioner bw'oba naawe ky'oyagala leeta ennongoosereza mu tteeka. Ekyokuleeta etteeka would make sense naye mu maaso gaabwe eba long process. Bala aliwo shortcut nsobola okukola bwenne nfuna ssente sobola ogenda bazza mbino leeta amateeka baagala leero kyekifuna mu kaseera kano ndiirawa baagala kagwirawo yalyako kyalidde n'agamba nti myaka 5 mu parliament sigenda kubeerayo so bazza mu mateeka mbu leeta etteeka okyuse simanya biki muyite mu process mulonde nga laba opportunity ajja gitwala. Ssenyonyi asinzidde wano n'asamba gy'ebibadde bitambulira ku mutimbagano nti omu ku bakulu mu paalamenti abaafunye omusimbi guno era n'ategeeza nti singa yazifuna yandibadde yazizzaayo dda gye zaava. Enzirabirayo nti bazikanyuzeeyo njagamba banka yange muzizzeeyo gye zaavudde kubanga ssente zino nkyamu. Kyovudde olaba bazikola bakikola wansi wa mmeeza. Era ekyokunteekako kale bulono bagezaako kubikkirira. Naye Joel abali bubi. Omusajja abali bubi. So, allegedly mbu apparently because abakuba mu choochi batandika smear campaign. Bayisaawo ekiboozi nti lob yala 640 million. Kwegamba bakole smear campaign bono n'erinnya lye. Nga we nagambye nga video etandika. Olwasooka olaba post yezo kyali obvious. It was so obvious. Omanyi mulimu emirimu nga giri amateur nga they're even fishy. Ne post ezaali zitambula nga zirimu oluzungu olufu. Bakola akaano nga bakozesa AI kalinga akawulire nga kalimu spelling mistake. Can you imagine? Oba wakulimbalimba bulungi teweenafuya. Disclaimer. Siri kudifendinga Joel Ssenyonyi wano. Nga ntera bagamba muntu asobya. It's possible nga yazirya. It's possible nga teyazirya. Naye we shall take his word. Yakugambye nti singa kasente kajja bwe kati. Njagamba banki yange mukaze we shall take his word. Naye these things can happen to anyone. Money can corrupt anyone. Mukasera kano we don't have proof nti yakola ki yakikola. These are all allegations. Nemboozi ya Joel oba accusations zaleese they are still allegations until we get proof. Sure. Agamba nti kikyamu abantu bano okwesiima nga n'omulimu ogwabaweebwa tebanaba kugumaliriza. Ssente zonna ze baafuna byonna babifunye nga bavudde mu bukulembeze. Singa bakyali mu ofiisi nga bano ba commissioner bye bakola buli kiseera. Ssenyonyi agamba nti ebintu ebimu ebikolebwa mu ngeri eno oba oliawo bye biviiriddeko n'emikutu gy'amawulire okugoba mu paalamenti olw'okubeera bakalondoozi. NTV ne Daily Monitor baagobeddwa wano. Tetumanyi media house ki gye bazzaako. Kulwaki kulw'ebikyamu ebikolebwa abakulembeze. Bw'oba nga byokola ng'omukulembeze bituufu oba tulina kweraliikirira. And that's the truth. Bw'oba tolina kyokweka otambulira mu kitangaala kubanga buli kimu kiba kyerufu. Exactly. Recently nakola video ne Mordecai yakola mu media industry ye Uganda at higher level. Nakola statement n'agamba nti omugaso gw'omunnamawulire okuyingira ebifo ebimu kufuuka third eye kwegamba kukuba liiso ku nsonga. Mu kaseera kano Joel Ssenyonyi a journalist also akugamba nti ensonga lwaki maybe bannamawulire abamu babagoba mu parliament ensonga nga zino. Ensonga nga zino nti munnamawulire ajja kujja akole story nga alina kyalabye as a third eye gwe member of parliament okitwale personal kwegamba akuyingiridde mu ddiiro ayiye akazannyoko so ojja kugezaako nnyo omugyewo omugano oyingira parliament. And I think now this makes sense nti lwaki ebintu nga NTV maybe baabigana oyingira parliament. It makes sense. It might be deeper than what we think. It might be deeper than what we see. Kiyinza okuba nga kiri more serious than what Ugandans imagine. Ebintu nga bino nti mulimu bukatelo bukabalo obw'enjawulo obugezaako lwanyisa ba media, obugezaako lwanyisa companies ez'enjawulo nga leero NTV enkya ejja kubeera TV yo. Kamisona Solomon Silwanyi n'omwogezi wa Parliament Chris Obore bagamba nti ensonga zino tebazimanyiiko era nga balumiriza akulira oludda oluvuganya mu Parliament okwogera ebigambo ebitaliiko mutwe n'amagulu. So bade baagala they expect us to believe nti bade bajja kuvaayo bagambe nti bayogera bituufu. Omuntu yenna nga obadde involved mu scandal, office eri mu scandal,
olowooza bannayuganda bakusuubira okuba nti ojja kuvaayo obagambe nti lop byayogera bituufu? Of course no, tewali muntu yenna believinga nti mujja kuvaayo mukkirize nti ofiisi yammwe erimu embeera etagatta, nti ofiisi yammwe yakoze omulimu bwe guti, nti ofiisi yammwe yakoze ensobi bwe ziti. It's the same thing happening here. Tetubasuubira kuvaayo mugambe nti abasajja beewa ssente. And to make matters worse, ngaliwo omuntu aba exposinze kwegamba ng'amawulire gano tegafulumye nga mweyagalidde. Tetubasuubira kuvaayo kugamba nti it happened. No, we expect the reaction to be like this. Ekituufu nino tewali ssente zonna ba commissioners ze baali bafunyeeko endala, era ne Ssenyonyi emiliyoni ze bagambye 650 nabyo nabirabidde ku social media, nakyo sobola kuyimirano ngambe nno nakyo kituufu kubanga nakyo si kituufu. I speak for the institution, I speak for the clerk to parliament who is supposed to make these payments. My boss has not paid any commissioner any money. Ngawe nkugambe, the expectation is ojja kwogera ekyo. Ojja kuvaayo ogaye munnayuganda nti ebintu bino tebyatuukawo. Ngawe nagambye, these are allegations, these are accusations. Kwegamba Lopo avuddeyo na alleginga tanatuwa bukakafu, the proof hasn't come out. Mu kaseera kano tetugenda judginga muntu yenna, but based on the reaction oba abantu abakavaayo okukola reaction ku bigambo bya Lopo, kikulaga nti waliwo ekiriwaawo, kikulaga nti maybe there might be some truth, kikulaga nti kisoboka okuba nti Lopo byayogera bituufu, cause bavuddeyo ku speed nnene nnyo okwedefendinga, bavuddeyo ku speed etagambika okukola reaction ku bigambo bye. Mu kaseera kano nga yenkugambye, the allegations, the accusations, tujalinda amazima. Apart from their salaries, Honorable Ssenyonyi receives the salary, he receives allowances, he receives honoraria as what? A leader of opposition. Bano bagamba nti wali nsimbi zayisiddwa okuva mu parliament okugenda eri bakamisona. I am the one who told you the service award was legitimately passed. Even in the budget in the house, I'm the one who said it. It was paid. But this one is absolute imagination. Bwekibanga kituufu ddala abakulu bano bafunye ensimbi zino si gwe gunaaba omulundi ogusoose bano okulumirizibwa okugabana kavo nga mu 2022 beegabira obukadde 4 buli omu ng'akasiimo. Ssente zino zaabizalira omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga ebitukula ne kimuviirako n'okwawula entamu n'ekibiina kya NUP ekyamusaba ensimbi zino azizzeeyo amale yeetonde, ekintu Mpuuga kye yagaana n'okutuusa kati. Omusajja akasente kaamulakira. Eno story tegenda kukoma wano. Kyemmanyi tugenda tandika okufuna information ey'enjawulo ejja kufuluma. Ugandans will come to know whether Joe byayogera bya bulimba oba mazima. Mu kaseera kano nga we nagambye, these are allegations, kisoboka okuba nga allegations no ntuufu oba nga nkyamu. Kisoboka okuba nga abasajja beeyongedde ssente, naye from what we know from the past bitandika weebiti, before you know it nga batandise okugamba we deserve the money. Basooka kwegaana, eventually ne bakkiriza ne bateekawo ate embeera endala. Tujja linda story developing. Njagala ompendowooze mu comment section wansi awo ku mbeera eno. Kiki olowooza abasajja bano ssente bazzemu ne beegabira, oba Joel Ssenyonyi ali ku kibooziboozi ng'aleeta propaganda agezeeko okunafuya bali? Nkusaba oteeke endowooza mu comment section wansi awo. Nja kulaba mukaddako. Peace.